Karibu sana Chapati Mistress kwenye studio. Asante. Namita Chapati Mistress. Karibu sana. Si ndio ni Chapati Mistress ndio? Hiyo ndio nickname yake sasa, jina la kazi hilo. Ndio jina la job hilo. Yeah. Lakini kwa jina kamili unaitwa nani? Mukami Watahi. Mukami Watahi. Yeah. Okay. Labda tu kumfahamisha Mkenya wewe ni nani and what do you do in this country? Mimi najulikana kama Chapati Mistress. I think kila pahali kwa mitandao na kama tu jina linavyo sema chapati kwa sababu ndo napika ndo napata kipato changu cha kila siku. So yeah, Chapati Mistress sababu ni kazi ambayo naienzi na naipenda pia. Hivi na maana ulikuwa unapenda chapati sana wewe katika maisha yako kabla uanze kupika ama inakuwaje? La hasha. No really. Siseme tu mimi ndo first born. So na msichana wa pekee. And growing up mamangu alikuwa anapenda sana kupika chapati. Sana. Mamangu alikuwa ule mzazi mwenye chakula chochote snacks. Sidhani sisi kuna kitu hakuwa anajaribu. Na nilikuwa sana namsaidia. So I think naturally na niko very very napenda kufanya vitu. I never got a chance to make some. Aliaga tu tukiwa wadogo. Lakini vile nilipata kwangu pia nilikuwa mtu anapenda kupika. Na sasa hapo ndo naambianga watu. Mbona sasa chapati si chakula kingine chote kile? Ni kwa sababu niliangalia tuseme tu nikianzia ilikuwa kubahatisha. Nilianza tu ile kijokes. Venye tu naona watu mtaani wanauza chapati, mandazi, viazi karai, chipo. I think the only difference or rather the game changer happened when I started posting them online. Oh yeah. And saa zingine uko tu na kipoa lakini umelalia tu nafikira ni kitu ya kawaida. So nikipost tu chapati nikagundua watu kwanza ndi post ya kwanza tu pale Twitter ilikuwa viral. Unajua watu pale kwa mtandao wako na vitu mingi wanafanya, una post picha yako mwenyewe binafsi. Lakini nilishtuka sana vile watu walichukulia chapati zikaanza tu kila mtu anashare. Wanauliza unauzia wapi? Na hiyo time siku anauza hata online. Kwani zilikuwa zinakaaje hizo chapati zako? Maana hizo umetuletea jamani ni round, ni kama zimekuwa measured. Yaani accuracy. Kwa sababu pani tunafikiri kuna kipimo fulani tu. Tuseme tu hata ukienda uangalie hiyo tweet mimi usema ni Mungu tu aliitumia kuni put out there because I've gotten better with time. Nikianzia tu ni kupika chapati za white na hata hazikaribi hizi zenye mmekula. So the thing with me ni kuenda napenda sana to better myself. So as people got to like my product I reinvent nikaanza kupika za malenge, nikaanza kupika za carrot, nikaanza kupika za dania, za brown. Nikaanza tu kupika mpaka samosa. Vitu mingi tu nimejifunza as I progress. So, ukiangalia zile hata hazifanani na hizi lakini Mungu alitumia hiyo post kuni put out there. So when people know kabla uanze kupika chapati ulikuwa unafanya nini kwani? Amna. Niko na ka story na nilianza chapati kupika nilianza tu miaka 2-3 sasa iliyopita. Yeah, and I never used to do anything, to be very honest. I was a housewife. Things went south. Tukirudi kwa Chapati Mistress, yes, ambaye ni mgeni wetu kwenye Inspirational Wednesday. Ulikuwa unatueleza ulikuwa housewife hapo awali. That's what you were doing. What happened? And then I think 7 years on we just couldn't get along. So we separated. Now the challenge, and I think when I say God used this as a turning point is because all along I wasn't doing much, but pia kulea ni kazi. Niseme tu kwa watoto niko na watoto wawili. Na I think challenge kubwa kwangu ilikuwa najiuliza nitaanzia wapi. So for me I thought chapatis are easy to make. Na ni kazi pia nilikuwa najua hata nisipopata pesa mingi I can get something little to sustain us. And that is why there was no Chapati Mistress like I think 3 years ago. So nilipika hizo chapati nikapost Twitter. Simply, and hata sikuwa nilisema tu they are as good as my mood. I can't keep my customers waiting. No details, no number. It was just like gamble. Ilikuwa ni chapati zako nilikuwa nauza kwa soko tu. Wapi huko? Hiyo siku moja tu nilipost, niliziweka kwa dish, nikaenda kuuza kwa Kayole soko. So the difference was that was my intention. Niuze, nipate pesa kidogo, ninunue mwavuli na jiko. Ni kwetu venye mnaonanga watu mtaani. But hii picha niliacha kwa Twitter ndio ilienda viral. So nilirudi tu jioni, nikapata watu wananiuliza,
hizi chapati unauzia wapi? I took it up, nikafikiria kumbe mimi nimefikiria naweza fanya offline and there is a demand online. So I never hooked again. Wajua watu wengi wanaamini kwamba ukisema kwamba uliweka Twitter kind of viral ina maana kwamba ulikuwa na audience kubwa kwenye Twitter. Ilikuwa hivyo? Hapana, siwezi sema sahi watu wengi sana hata wenye wamenifollow sahi nilikuwa na I think 10,000 11,000 there. Ina maana you were active online? I was active, but I honestly say even back then when I wasn't doing any business, I was still that random trip mwenye una interact na watu. We used to have like some sort of conversations, discussions, but nothing much. I cannot say nilikuwa socialite ama nilikuwa nafanya kitu watu wanaatiwa. Ulikuwa tu team KOT? Nilikuwa tu team KOT. Okay. So tueleze hiyo jioni ukafika, orders ndio hizo zimekuja. Ulikuwa na unga? Nikiambia watu nilianza hii kazi na unajua motivational speakers wamezoea kuambia watu nilianza na unga moja, sijui chapati moja. Nilianza tu na salad nusu na unga moja, to be very honest. Kwa sababu nilikuwa ndio nimehama, alafu najipanga. Nikapika hizo chapu za kwanza zilikuwa 34. Hizo ndio zilizaa. Zile niliuza the following day and the days to follow. Kwa sababu sasa vile nilienda nikapika, when nirudi jioni nikaanza kujiuliza sasa hapa nilikuwa najaribu watu, nitaanzaje? I remember the first person nilichukua order yake alikuwa wa Kasarani and the other two walikuwa wa Yakiwe. So this one from Kasarani asked me, so how do you go about it? I had to think quick. Nikamwambia I'll make the chapos, I sell them at 20 bob a piece, but nikikuletea unani refund fare. Literally no shortcuts. Like nikamwambia Kasarani kukuja kutoka Kayole ni kama whatever amount hiyo ndio unani refund. So for me I was concerned about getting the chapos to them and having someone to refund the fare sababu hiyo ndio igain Carlos. Yes. Okay. Angalia, anasema kwamba alianza na unga mfuko mmoja. Ulikuwa ni unga kilo 2? Kilo 2 na salad nusu. Na yeye alikuwa anajaribia tu. Alianza nyumbani, sasa hizi unakwambia anafungua. Umeshafungua ama ndio unafungua? Unafungua. Chapati place. Lakini hiyo ni chapati right and center. Jamani, ionyeshe live basi chapati ambayo tumeletewa hapa na Chapati Mistress jamani. Shabiki wetu jamani leo. Mambo ni kama haya. Ulaini. DJ mikono haiko. Any radio waisha 7 minutes at the top of the hour. Mwende Masharia hapa. Kulemo hapa. Tuko na DJ Modi hata hizi ongea leo hataki hata kuintroducewa. Na tuko na mgeni wetu ambaye ni Chapati Mistress. Jina ulilitoa wapi hilo? Mistress ni jina linasemaje leta utata kwa sababu ni kama tu tumezoea mistress ile ya mistress mpangozi wa kando lakini honestly I think ukiwa pro wa kitu yenye unafanya as a male or male unaitwa master. So mistress is also a woman who has an expertise in something and because I major in chapos and I think people have also over time verified so I kind of feel like I own it. I can claim it because yes, I have really brought about a side of Chapatis people didn't see coming and I think they appreciate it. Nani alikupatia hilo jina? Mimi mwenyewe. Wewe mwenyewe tu. Hata ni jina la biashara. It's a legal business. It's registered. It's trademarked. It is. Really? Yes, it is. Okay. Mbona sasa ni Clemo? Wako na Celestine ni familia. Anataka chapati. Amepost nyingine hapa. Haiwezi. Mpenzi zako Celestine Musumba hizi kidogo. Ni zake? Sienda amepost ama. Jamani, sije tukamdiscourage. Labda pia ni anakuwa inspired aanzishe biashara ya chapati. Itakuwa ngumu. Nataka kujua tukirudi kutoka kwa Chapati Mistress. Ushawahi baadhi ya changamoto. Unajua kazi ya kufanya kazi digital sasa ina changamoto zake. Mtu anakuagizia, unatupika hapa bundle nzima, ukifika kule anazikataa ama patikani labda. Vitu kama vile kama ushavipitia changamoto kama hizo katika muda usio kwa mrefu. Chapati Mistress ambaye tulikuwa tunaongea naye ambaye amegain umaarufu mkubwa sana kwa matumizi ya digital ili kuweza kuhabarisha watu kuhusiana na biashara yake ya kutengeza chapati. Unajua sasa jina hata ile yenyewe tunasahau. Ni Jacqueline Watahi. So ukanitueleza kwamba vile ulianza ukasema mlitumia unga mmoja ukaanza biashara. Kufikia sasa hivi siku yako inakuwaje? Give us your day. Of your day.
Wow. Siku yangu inaanzia saa 9 asubuhi. Saa 9? Saa 9 because I'm a morning person. One. And also depending on nimepea watu fursa ya ama nakuanga nimepea watu option ya kuorder chapo za breakfast, wengine wanaweza order za lunch, za dinner. So I really have to plan my day accordingly because hata kama ni za dinner they have to be dispatched by 5. Okay. You know, latest. So really early in the morning at 3 I wake up, also have my kids to get ready for school. Although I have help too. And then kuanza kupanga tu, because at the end of the day pia I think one thing that has kept people coming back is the fact that they get their chapos hot. It's not on, you know, hata pale mtaani saa zingine utapata tu ni bahati utabahatika ukipata zikipikwa hapo, but people also want to get freshly, you know, fresh cooked chapos. And I think I just like plan accordingly. So time is very important for me. Well, it's not always perfect. Sometimes I'll fail, I'll get inconvenience. Saa zingine rider anaweza kuwa hayuko you know karibu ama aende to, you know, hustles za Nairobi, but I make sure that I put my best foot forward. And so my day starts at 3. By 6, 7 tunakuanga tumedispatch orders za breakfast. Okay. Oh yes, you can order for breakfast na uamke tu uandae meza uambie watu ni umepika chapati, they'll be there. Oh yes, so we dispatch breakfast orders and then start working on brunch and lunch orders. Because mostly Sundays, weekends, Sunday sana we do brunch orders. And so less busy day for me is Monday. So I don't take a break on the weekends because that's when people are at home, wanataka kukula, you know, chapo. People prefer kukula weekend. Even when we were growing up, chapo zilikuwa za weekend sana. Ni chapati exclusive jamani, si chakula cha saa zote. You know? So yes. And then usually just my day looks like just a lot of cooking, calls coming in. Even right now my phone has to be really on silent because it's call coming. And saa zingine, I'll explain this as we progress, is that I got to a point where I started getting anxious. Because one thing to note is that this account that I use as Chapati Mistress used to be a personal account. Okay. So you will get advice from people telling you, can you make it now that you have given it to a social media manager? It is an easy and a good option, but also you have to really have somebody trustworthy. Not that I used to do, you know, crazy stuff, but again at the end of the day, sababu wale walikuwa wamekufollow walikuwa ni watu wanakujua labda. Yeah, alafu pia unajua Twitter doesn't give us many features that you can clear your account, you can, you know, switch it to a business account. If we had that, probably you just clear it. I think it's a process. So those calls coming in, ordering in, some confirming, is my order ready, has it been dispatched, how much time do we have? So cooking calls and just somebody like my assistant, you see, my brother accompanied me. He's in charge of logistics, noting down orders and also making sure they're dispatched. Unajua kuna mtu ambaye watu wengi today when I asked people, when I was posting about nikauliza watu chapati ngapi wanakula kwa siku, washawahi kula kwa muda mmoja, watu wengi wameongea. But swali ambalo lilikuwa linatokea ni kwamba mimi nikipika sili muda huo, wewe mwenyewe unapenda chapati? Sitadanganya, it's not my favorite food. Really? Na ni kwa sababu nimezipika sana. So but I love ata chapatis. And my new favorite is the minced meat chapatis. I am really into them. Maybe because I know nikikulata nusu ya chapati sitakula the entire day, because sometimes it just I kind of most of the time najua sikai mtu hakuli, lakini I take a lot of water. I used to be advised kula apple sana na maziwa because of the getting dizzy and all that, because you're exposed to a lot of heat all the time and standing also. But I realized I cannot eat as much. Nakumbukanga sijakula jioni. Through nasikia tu nimeshiba. But chapos, if I am to have chapatis even at maybe outside there, I'm very very choosy. By the way, I am very choosy. Kwa sababu unajua maringo. Kwa sababu unajua kupika sana. Yeah. Alafu pia unapata pia nimenotice nikienda kutembelea hata watu wetu, wataanza kuapologize wakiwa tu mbali, wakwambia hizo ujuzi chapati si kazi zile zako za online, you know. They just already. Watu wanaanza kujitetea na hata hujawaambia kitu. Yeah. So si chakula changu favorite, but nikiambiwa nikule ndakula minced meat na hata chapatis. Kuna flavor ngapi? Kuna minced meat, hata hizo umetuletea ni za butternut. Alafu what else? Kuna carrot, kuna dania, kuna the plain white, kuna za butter, then kuna the ghee. Hizo zote ni mingi sasa. Na delivery unafanya wapi mpaka wapi? Within Nairobi, most preferably. Why? Because I could go beyond Nairobi, but
hii ni chakula. Although nimejaribu sana kuzipackage in a way you would tell if they are opened. I also know that utaki kupeana tu kwa mikono. Sasa kuna watu niambia nimepeana chapo zikaenda mpaka Meru. Nimepeana chapo but it's usually mtu mwenye na trust driver fulani. Because unaweza weka kwa parcel alafu iende itupe kwa vitu zenye zitachukuliwa hata 4 days later. So zitakuwa zisha haribika. So when it's somebody who is outside Nairobi na insist tu apeaniwe Valentine. No, nawaambia sio kila mtu anapenda maua. Na maua ni mzuri tu, lakini najua kama unajua mtu wako ako na appetite. Ya chapo. Yes. Anaweza kuingia nyanja za DJ ni bila shaka umegusa. So chakula, chapati, we'll have a special package for Valentine's. Not because we know food, and I keep saying cooking is an act of love. So love is well expressed through food. So if you love cooking, you express yourself more. Like for me, I know I'm very passionate about cooking and many other things. So best way you can tell you love a thing is showing it out. So nunulieni watu wenu chakula, chapati, because it's the same way you would treat them out for dinner and all those things. Nataka turudi. Oda yako kubwa ushetengeza ilikuwa ya chapati ngapi ulisema ulipika? Over 300 in a day. Ulipika chapati over 300. Na hivi chapati peke yake una deal nazo? Well, for that particular event they needed because anasema size yani ni chapati peke yake ama kuna vyakula vingine unapika pia? Anything wheat. Trust you me, anything wheat. So pancakes. Chapati burgers? Of course. Chapati? Burger. You see? It's just that people, there's so many, chapati is not a Kenyan cuisine. It's an adopted cuisine. So there's so many ways. Indian, it's Indian. And one thing I came to see and appreciate is the fact that we have an Indian customer who says, in as much as ni chakula yao, we've really just mastered. They love chapati zetu. Wanapenda chapati za wa Kenya. Sisemi zangu tu binafsi, but the way we make ours, because theirs ni kama kuchoma choma. Chapati choma. Yeah, there is the roti and all these paranthas they make. But I feel like I would say chapati because hata jina Chapati Mistress, but we do all these other things. We do special Greek yogurt pancakes, we do mahamris, we do samosas, and like I've said, it's to be introduced to the menu now because we were waiting to see how the reception for the minced meat chapos will be, and it's been overwhelmingly good. Like we are very grateful. Okay. So we will be having chapati burgers very very soon. Okay, nataka je tueleze vizuri sija. Hapo bado I have not understood. Alafu kisha pia matumizi ya digital vile ambavyo uliamua kutumia digital and some of the challenges, we'll come and talk about that. Alafu do you wish to diversify into other meals? Tukirudi hizo stories zote tunachapa. Kama unapenda chapo kama mimi, basi siku yako ndio hii. Bana Huko ati chapo pesa ngapi? Chapo zetu za kawaida ni 35. Zile tu za white, but si za kawaida. And I keep saying it's not just ordinary chapati. No. They are layered, crispy when hot, very soft when cold, because that's the challenge. Chapo mingi watu niambia, chapo zangu mimi huambia watu nikipika wako wamepanga line hapo na sahani kwa sababu zikipoa zishakuwa mabati. So ours are guaranteed they'll be soft. Okay. Yeah, so we have the ones going for 35 and the plain white ones. The brown carrot, dania and butternut, 40 bob. We have a minimum order of 10 pieces. Okay. Then if you want the other types, that is ghee, butter, and the minced meat ones, is only 50 bob a piece. Okay. So a minimum order 500. Yani ni chapati zinanunulika kilemo kwa ufupi. Yeah, zinanunulika kabisa. What I loved about you ni kwamba uliamua kutumia digital space yako kwa ajili ya kujitangaza biashara yako. Kumekuwa na changamoto zozote ambazo umezipitia when ukifanya hivyo? Tasema tu na sio kuegemea upande mmoja. But I kind of feel like ndasema tu naona ni kama ukiwa mwanamke ukifanya biashara kama hizi saa zingine utakuwa na changamoto na hii ni nafikiria sio mimi peke yangu, nimeona pia wenzangu, kuna bobo anauzanga mikate, kuna msichana mwingine mzuri tu anauza maua uko kwenye Twitter. Utapata saa zingine hata labda tu umeenda tu venye nimesema hizi account zetu zilikuwa personal accounts. Utapata labda umeenda tu umepost ka kitu tu
kapicha kako tu wapata the interpretation will be totally different and probably hata ujavaa hata vibaya watu watafikiria huyu anaeka picha ndo attract customers. And I have seen that. Yes, it happens and it's very unfortunate. Na nitasema tu tuseme tu si wale watu sana si customers hata wanakuja na hizi negativity. Most of the time inakuanga tu watu wako into trolling. People will troll anything and just about anyone. But nasema tu changamoto kubwa ilikuwa ile ku-meet expectations za watu. Kuna watu pia like I said nilikuwa nimefika point kuchukua simu inakuwa ngumu kwa sababu utapata kuna watu watakutukana tu. Na kuna watu pia wataona hiyo matusi wachukulie hivyo ndo huko. Kwa hivyo utapata hii simu yangu ni public, utapata unapigwa na mtu anakuambia unauzaje? Unauzaje? Na akisema unauza nini wewe unafikiria ni chapati anakuuliza. Wengine usipowajibu wanakufuatilia na messages. Matusi pia na wanakuambia hicho unauza ndio tunataka tuleo na wewe. Matusi kama hayo. Saa zingine na nafikiria wanaume pia wanapitia lakini si kama vile wanawake wana. Kwa sababu huwezi fanya inabidi sasa ukue very cautious and very careful. I also had to learn along the way not to answer just about anything. I used to get mimi ni binadamu pia. Kuna mtu atakwambia kitu feel imekuasha unataka kujibu. Lakini vile tu niliendelea kukua ninaona saa zingine hao watu wamekuja tu wanataka hiyo attention yako na ukishampa kwa sababu Twitter tuna work na likes and retweet. Ukiretweet tu ushamu expose kwa audience wako. Na most of the people following you wamekufuata juu ya chapati lakini pia wao ni binadamu wakiona mahali kuna mwenye ataona kitu imuashe yuulize kwa nini unaingililia huyu mtu. Kuna mwingine pia atakuwa huyu kweli hii ndio kazi anafanya labda so ile kukua to stand and to deliver what people see. Umekukiona vitu vitamu tu zinakaa vitamu lakini imetake kutaste and that is why even when I come for such an interview I prefer it when people have had my product so you're not also marketing something for the sake of it. Ukisha kula unasikia iko sawa hata wewe uko na ile umetrust the product. Tuzungumzie kuhusiana na makampuni kufanya nayo kazi. Nimeona umefanya kazi na makampuni hasa nyingi ikiwa ni mazungumzo. Za product zimekuja za kutaka labda kuingia katika matangazo katika partnership ya kuuza unga wao mafuta. Has there been such? Kwa sababu natumia tu vifaa ukiingia jikoni kwangu utasema kwa nini ufanye kazi na hawa. Natumia foil, natumia serviettes, natumia mafuta, natumia unga. Lakini cha muhimu sana ni kuwa na hii ndi kitu nataka labda kila mtu tu hata hapo nje. Pesa ni nzuri mwende. Lakini tumefika pahali you can sell just about anything to get money. So saa zingine nafurahianga sana kampuni ikini approach, ikinipea kwanza I try and test their product. So niko na wengi tuko kwenye mazungumzo na nashukuru and I said 2022 ni mwaka wa kuomoka lazima we make it. Is to be doing something because if I wasn't doing anything I wouldn't have gotten even these people approaching me. So hizo umeona kweli ni tukizungumza digital marketing. Sasa zingine pia inspiration sababu kuna mtu anafikiria you have to start up there and literally all you have is within you and around you. Which is what I did. I have the passion for this and I use the most ordinary thing, chapati. Tell them wakufuate wapi. Sahi upate ma customers. Hapa Twitter. Najua pia nafurahia sijui kama huko watu hutuma salamu lakini tuma jamani. Kwa Twitter kabisa nashukuru sana watoto wananifollow kwa Twitter. Na wanifollow at Chapati Mistress kwa Twitter, Instagram, Facebook niko na page pia wa like hapo. Na YouTube niko na channel hapo ni pa wale wenye wangetaka sana kununua chapati hawako. Kuna watu wengi hata nimewafunza tu through online wako US. Really? Wana practice unashinda wakishare wanasema I'm progressing well. Nafurahia pia nikiona effort because it has to start somewhere. So wakinifuata huko kote wataget kuona all the more